Hi guys, this is Mamta. Welcome back to my channel. So today in this video, I'm gonna show you guys how I create this glittery half cut crease makeup look. It's perfect for bridals, party wear, or night out with your friends. So मैले चाहिँ यो makeup look मा चाहिँ प्राय जस्तो सबै affordable makeup product मात्रै use गरेको छु. So I hope you guys find it helpful. So if you guys wanna know how I create this look, then please keep on watching. So starting with clean and moisturized face. So अब चाहिँ म foundation use गर्छु. Foundation you guys already know मेरो favorite foundation हो यो. I love Maybelline foundation. So now I'm taking my concealer. So concealer specially चाहिँ म यो एरियामा लगाउँछु. And यसमा अलिकति यहाँ अनि यहाँ लगाउँछु. कन्सिलर यहाँ लगायो भने चाहिँ अलि स्न्याच खालको देखिन्छ. अनुहारको शेप चाहिँ यसरी माथि गएको जस्तो देखिन्छ. सो यस्तै तन्केको जस्तो. So look at this. यसरी माथि गएको जस्तो चाहिँ देखिन्छ यस्तो गरेर. So now I'm going to bake my face cuz अहिले चाहिँ एकदमै गर्मी छ. Plus we are doing this आज आँखामा चाहिँ glitter लगाउँछौं. त्यही भएर glitter धेरै fall out हुन सक्छ. अहिले मलाई सफा गर्न सजिलो हुन्छ. त्यही भएर चाहिँ म पहिला यसरी लगाउँछु. Just like this. So now we are done with our baking. अब चाहिँ हामी eyebrow मा जाम. So I am addicted with this eyebrow pencil from Etude house. You guys already know. मैले last video मा पनि बनाएको थियो. This is so good, so pigmented, easy to apply and so soft. पहिला use गरेको अनि पछि फेरि बिचमा break अनि फेरि use गर्दैछु. I really like this. So as usual पहिला चाहिँ म यसरी shape बनाउँछु. So simple, so pigmented, done. So now I'm going to take this color as a transition color first and I'm going to place it right here. जहिले पनि transition color लगाउँदाखेरि चाहिँ यो bone को बिचमा लगाउनु पर्छ यसरी. So next I'm going to take this color for my outer corner. So I'm going to place it right here first and blend this. And dragging towards my inner corner. So basically I'm placing this color right here and dragging towards my inner corner just like this to make my crease color more intense or like make it more darker. So now I'm going to cut my crease, half cut crease. So जहिले पनि cut crease गर्दाखेरि चाहिँ make sure you reach to the crease right here. यो bone मा चाहिँ जान सक्नु. यो bone सम्म चाहिँ लाग्नु पर्छ. From your inner corner to the bone, यो bone को ठ्याक्क यो भित्र पल्टको खाल्टो सम्म चाहिँ पुग्नु पर्छ. This is called half cut crease है. I'll show you guys how to do that. So now you need to cover this whole area like this. So once we cut our crease and set, अब चाहिँ यो हर्सहरु सबै हामीले चाहिँ blend गर्नुपर्छ राम्रोसँग. So for that I'm going to take the same dark color and blend it really well. Ooh. So now I'm going to use this color for my lid. Now I'm going to add this color right here. So after we apply glitter, it looks like this. It's very bright glitter. It's from Etude house. You guys already know it. So now next I'm going to apply eyeliner. I'm going to do wing eyeliner. So next I'm going to take the same dark color and the same transition color. I'm going to smoke out my lower lash line.
सो मलाई चाहिँ लोवर ल्यास लाइन चाहिँ स्मोक आउँदाखेरि यति आधा मात्रै गरेको मनपर्छ अनि हल्का यता गरेको यता चाहिँ हल्का डार्क यता चाहिँ लाइट गरेको मनपर्छ सो डोन्ट फर्गेट टु हाइलाइट योर इनर कर्नर्स and your brow bone. So next is lashes. These lashes are my own lashes. I'm gonna launch these lashes very soon. So back to our face. अब चाहिँ फेसमा चाहिँ हामीले अघि धेरै लगाएको पाउडर चाहिँ यसरी पहिला झार्ने मजाले अब चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने सो मैले चाहिँ आज चाहिँ प्राइस चाहिँ सबै एकदम अफोर्डेबल प्राइसको प्रडक्टहरु मात्रै युज गरेको छु मेबी तपाईहरुले नोटिस गर्नुभएको छ होला सो फेरि कन्ट्रोलको लागि चाहिँ मेरो फेभरेट रिमल लन्डनको प्यालेट युज गर्दै छु फेस स्कल्पटिङ प्यालेट यो प्यालेट चाहिँ जतिसुकै पाउँछ सो तपाईहरुलाई पनि लाइक मेकअप भिडियो हेरेर मेकअप गर्नु मन लाग्यो भने अर लाइक यो प्रडक्टहरु कता कता पाउँछ भनेर जान्नु मन लाग्यो भने यु क्यान अलवेज गो वाटसन सासा इफ यु गाइज आर इन हङकङ बट यदि तपाईहरु नेपालबाट हुनुहुन्छ भने यु क्यान अलवेज कन्ट्याक्ट प्रिटी क्लिकर कति धेरै नेपालमा पनि कति धेरै मेकअप स्टोरहरु छ मैले जुन प्रडक्ट युज गर्छु त्यही प्रडक्ट युज गर्नुपर्छ भन्ने छैन बट देन स्टिल इफ यु गाइज रियली वान्ट म सबै लिंकहरु चाहिँ डिस्क्रिप्सन बक्समा छोड्दिएको हुन्छु बेटर चेक दैट है त So I'm going to take the blush from the same palette also. So म चाहिँ blush लगाउँदा हल्का यसरी माथि माथि तान्छु. So for the highlighter I'm using this Fenty Beauty highlighter. मैले चाहिँ यो travel size मा लिएको छु. Full size मा छैन मसँग. Because I wanna try it first before I buy the full size. I think travel size पनि enough छ. किनभने हाम्रो हाइलाइटर जहिलेको तहिले लगाइराख्दैन अनि सिद्धिदैन पनि सो save your money. Okay, done. Oh my goodness, look at my lips. Moisturize your lips. I'm using this Laneige Sleeping Max. So for the lipstick I'm going to use this palette from Benny Lip Palette. And I'm going to take this shade right here in the middle. So this is it guys. I hope तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो होला and मैले तपाईहरुलाई केही हदसम्म हेल्प गर्न सके होला. So if you guys like this video please don't forget to share, like and subscribe to my channel. And I'll see you guys in the next video. Thank you so much for watching. Take care. Bye.